This video narrates a trekking trip taken by Syed Haroon Rashid through Juko Valley. Syed is a subscriber to this channel. He has voluntarily submitted this video as a subscriber and has agreed to publish it on YS Studios with full consent. We have started the trip. It is a journey of 8 kilometers to the top. It is going to be tough, but we will see. Are you ready? 8 kilometer மேல ஏறணும். ஒரு வேலி இருக்கு. அதான் சுக்கு. இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கு. போடுறேன். இப்போ கொஞ்ச நேரம் இந்த மாதிரி சர்க்கிள் பகுதியில் வந்தோம். இனிமேல் ஃபுல்லும் படிக்கட்டுங்க. ஒரு We have reached the half point of the circle now. Now it is a trip climbing stairs like these for about 2 kilometers. This may take 3 days. We are going to push ourselves. Let's go. எல்லாமே இந்த மாதிரி படி தான் ஏறி போகணும். இது 1.5 கிலோமீட்டருக்கு இந்த மாதிரி படி. கீழே பாருங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கோன்னு. அம்மா நடக்க ஏனே Along with me, several others are climbing as well as descending. There seems to be only one way for going up as well getting down this track. You can see for yourselves the block that has been caused because of this rush. This reminds me of Coimbatore traffic. Come. Thank you. No problem. இறங்குறது ஏறுறது ஒரே வழி தான் போல இருக்கு. அப்படியே பாருங்க எப்படி நடக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்படியே பிளாக் ஆகி நிற்கிது பாருங்க. எவ்வளோ தூரத்துக்கு நிற்கிறாங்க ஆளு. அவ்வளோ ஆளுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். Somehow, we have reached the top, but the journey is far from over. We now have to walk 4 more kilometers. However, no more climbing, only a straight trip. Like the board says, the best views come after the hardest climb. The best view comes after the hardest climb. You are now entering the plastic-free zone. Southern Angami Youth Organization site. Okay. I have reached the top. See the beautiful view. There are 4 more kilometers in this path. Do notice that it is me alone. No one is with me. I assume they are resting or stopped their journey midway. No, 4 kilometers இந்த ரூட்ல இருக்கு. No, 4 கிலோமீட்டர் இந்த ரூட்ல போகணும். இன்னொரு 4 கிலோமீட்டர் இதே மாதிரி நடக்கணும். Now, I have to speak 4 more kilometers like this. I have to move as fast as possible before it gets dark. The first 2 kilometers climbing up was very difficult, but the result is awesome. Look at the view, it is beautiful. Thanks to God for enabling me to undertake this trip. Look at this, I have even been to Scotland, but the fog in the air covers the view. This is, wow. எப்படி இருக்கு பாருங்க வேலி. ஏதோ நான் ஸ்காட்லாண்டு போயிருக்கேன், பட் ஸ்காட்லாண்டில் பனியாக இருக்கும். பரவாயில்ல. ஒரு வழியாக வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க. கிட்டத்தட்ட 11:15 ஆரம்பித்தோம். மணி 3. 2:15 2:15 3:45 மணி நேரம் ஆச்சுங்க. டோட்டல் 9 கிலோமீட்டருங்க. Phew, I have finally reached the campsite. Along with the group, I started at 11:15 a.m. and it is 3 p.m. now. I have been walking for 3 hours and 45 minutes. The total distance was 9 kilometers. And 2 kilometers from that was very steep.
Nice to see people settled at last. They have set up and are setting up more tents here. Night இங்க தான் டென்ட் சன்செட் சன்ரைஸ் ரெண்டும் இருக்குது பாக்குறதுக்கு சன்செட் பாத்துக்கங்க மக்களே ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு எல்லாரும் வாங்க சூப்பர் Thank you brother. Nestled on the border of Nagaland and Manipur, Juko Valley feels like nature untouched by time. Endless rolling hills draped in emerald green, crystal clear streams weaving through the valley, and clouds drifting at eye level create a landscape that feels almost unreal. In summer, the valley comes alive with vibrant wildflowers, especially the rare Juko lily, found nowhere else in the world. The silence here is profound, broken only by the wind, flowing water, and distant bird calls, making it a place of deep calm and reflection. Juko's beauty lies not just in what you see, but in what you feel, serenity, humility, and a powerful connection to nature in its purest form. Complete sunset ஆயிடுச்சு மக்களே வானத்தை பாருங்க மக்களே வானத்தை பாருங்க இறைவா எனக்கும் நல்ல ஒரு பொழப்பையும் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை துணையும் கொடுப்பாயா இறைவா துணை செய்யலாம் இறைவா எனக்கும் எல்லாரும் பாட்டு பாடுறாங்க பான் ஃபயர் வச்சு मैंने अभी तक अपना पहला मोहब्बत नहीं भूला है दीदी के साथ अरे वो मोहब्बत क्या अगर भूल जाए